O sea que esa mesita es para nosotros.
Una muestra de agradecimiento de bienvenida. Is it comfortable? Yeah. If you feel uncomfortable, let me know. Yeah, I'm okay. Yeah. Okay. Well, first of all, Gisela, thank you very much for taking the effort and time of coming to our little center. We are very happy and feel very fortunate. So thank you very much for coming. I'll introduce you a little bit. Bueno, primero le doy las gracias por venir. Gisela está haciendo una gira ahora por varios centros de Europa que le hemos invitado. Y bueno, es la primera vez que está aquí y es una suerte porque es uno de los maestros del monasterio de Kopan, en Nepal. Y Gisela se formó en el monasterio de Kopan durante unos 10-11 años y luego continuó sus estudios en la Universidad Monástica de Sera, en el sur de India, hasta otros 13 años más. Sorry, that's my fault. I put it to test the other day. Entonces, después de acabar los estudios de Guese, que es como si fuese un doctorado, pero de unos casi 25 años en filosofía y práctica budistas, Gisela ha estado ayudando también a la FPMT en distintos puestos, como fue el director de Copan también, y lleva ahora unos 12 años en total siendo el maestro residente de un centro en Nuevo México, en Estados Unidos, y aparte de Gisela, pues viaja de vez en cuando, invitado por los centros que le invitamos. Pues bueno, es una suerte tenerle hoy. Thank you so much for coming. Thank you. Hola. Buenas tardes. So, it is my first time here in Bilbao and in this center. So, I'm happy to be here and meet all of you. Es mi primera vez aquí en Bilbao y en este centro, entonces estoy muy contento de estar aquí y conoceros a todos. So I think you should invite me more when the game is going on. Y deberíais invitarme más cuando haya partido. No, I'm just... Estoy bromeando.
I like to start with a short mindfulness breathing meditation exercise to start. Me gustaría empezar con una pequeña meditación, un ejercicio de meditación de atención en la respiración, so that we can bring our mind in the moment, present, and try to quiet and calm our mind. para que podamos traer nuestra mente al momento presente e intentar calmar nuestra mente. And then we try to cultivate good intention, motivation for being here once our mind is settled down. Y después vamos a intentar generar una motivación, una buena intención, una vez que nuestra mente se haya aquietado. And then we'll start today's discussions. Y empezaremos nuestra charla de hoy, la discusión de hoy. So try to let go of any tightness or tension in your body and mind. Intenta dejar ir cualquier tensión en tu cuerpo, en tu mente. Just try to relax and make yourself comfortable. Intenta simplemente relajarte y estar cómodo. And feel the weight of your body on the cushion of the chair and surrounding. Y siente el peso de tu cuerpo sobre el cojín y siente tu entorno que te rodea. And just try to inhale and exhale naturally, normally. Y simplemente intenta inspirar y exhalar de manera natural, normal. And then try to watch and observe the breath mindfully. And as you breathe in, observing mindfully and being aware you are breathing in, and same way when you breathe out, being watching or observing mindfully and being aware you are breathing out. Y trata de ser consciente de tu respiración. Y cuando estés inspirando, estate atento y sé consciente de que estás inspirando. Y de la misma manera, observa al exhalar, observa con atención y sé consciente de cuando estás exhalando.
Then once your mind is settled down, calm, then we try to generate good intention, motivation for being here. Una vez que tu mente se haya calmado o aposentado un poco, genera una intención positiva para haber venido hoy aquí. And we can think by coming together to listen and to engage in discussion, reflection, contemplations. May all of this become cause and conditions to transform our mind, our heart. Y podemos pensar que el hecho de hoy habernos juntado aquí para escuchar, reflexionar, sea la causa y las condiciones, se conviertan en esas causas y condiciones para que podamos transformar nuestra mente y nuestro corazón. May it be cause and conditions and inspirations to become more kind, compassion, with more wisdom. Y que esto se convierta en las causas y condiciones y en la inspiración para convertirnos en alguien más amable, más compasivo, más sabio. And may it be cause and condition to achieve our highest potential, the fully awakened state. Y que se convierta en las causas y condiciones de alcanzar nuestro máximo potencial, el estado completamente despierto. So not only we can be help and benefit to others, but to be greatest help and benefit to others. Para que así no podamos solo ayudar y beneficiar a los demás, sino que les podamos ayudar de la manera más amplia, la mejor manera. And not only just for few, but to each and every sentient being. Y no solo para unos pocos, sino para todos los seres sintientes. Sangye chodang soge chonam la chanchu patu dane kyasun che dagi jin soge pe sonam ye dola penche sangye lupa sangye chodang soge chonam la chanchu patu dane kyasun che dagi jin soge pe sonam ye dola penche sangye lupa sangye chodang soge chonam la chanchu patu dane kyasun che Dagi Jinsong Gipe Sonam Dola Penche Sangye Rupa. Today's topic of the discussions is becoming your own therapist. El tema de hoy, de la charla de hoy, es convertirnos en nuestro propio terapeuta. I have no idea what that means. No tengo ni idea de lo que significa eso. In a way, Buddhism is about becoming your own therapist. When you study and practice correctly.
en cierta manera, el budismo es en sí mismo trata de cómo convertirte en tu propio terapeuta cuando estudias y practicas de manera adecuada. I would like to start with one verse from one of the Buddha's own words. Me gustaría empezar con un verso que viene de las palabras del Buda, which we often also recite. Que habitualmente recitamos. Where it says, "Depa chiang mi cha sin kya open to soba, rangi semne tene sange tempa ins." Yeah. Dice lo que ha dicho. Where he says, always avoid engaging in unwholesome actions. Dice, siempre trata de evitar las acciones dañinas o negativas. Always engage in performing wholesome actions. Siempre involúcrate haz todo lo que puedas acciones beneficiosas. Subdue your mind. This is the teaching of the Buddha. Controla o subyuga tu mente. Esta es la enseñanza del Buda. So you can say Buddhism is a way of life where you try to avoid engaging into any actions that hurts and harms others and yourself intentionally. Entonces el budismo es una forma de vida en la cual uno intenta evitar acciones que hacen daño a otras personas y a uno mismo de manera intencionada. And trying to engage into any actions that help and benefit others and yourself, both, directly, indirectly. Y también intentar involucrarse en cualquier acción que ayude o beneficie a los otros y a uno mismo de manera directa o indirecta. So we try to avoid unwholesome actions, and that means, any physical actions, any verbal action, any mental actions, that brings harm, suffering, pain to others and yourself. Y por eso intentamos evitar acciones dañinas que realicemos con nuestro cuerpo, con nuestra palabra, con nuestra mente y que pueden dañar o crear sufrimiento a uno mismo y a los demás. So we try to avoid such actions, and we try to engage into wholesome action. That means trying to perform, trying to act, trying to engage through physical actions, verbal actions, mental actions that brings, help, benefit, joy and happiness to others and oneself directly or indirectly, in whatever way we can. Y también intentamos evitar estas y además involucrarnos en acciones positivas, intentando actuar o hacer acciones con nuestro cuerpo, palabra y mente que traen o dan como resultado ayuda, beneficio, alegría, felicidad, tanto para uno mismo como para los demás, de manera directa o indirecta. How can we do that? How can we avoid engaging in such unwholesome actions? How can we perform in the wholesome actions? Is through subduing your mind, through training your mind, through disciplining your mind. ¿Y cómo podemos evitar esas acciones dañinas y involucrarnos o actuar de manera positiva, beneficiosa? Intentando
subyugar, entrenar, disciplinar nuestra mente. Because it is due to our undisciplined, untrained mind that we hurt others and we hurt ourselves, that we harm others and we harm ourselves. The reason why we harm others and why we harm ourselves is because of undisciplined, unsubdued mind. Y debido a esta mente que no está entrenada o que está indisciplinada, hacemos daño a los demás y nos hacemos daños a nosotros mismos. Dañamos a los otros y nos dañamos a nosotros. Y la razón de estas acciones es esa mente que no está entrenada o que está indisciplinada, no subyugada. And when you are able to train your mind, subdue your mind, discipline your mind, then not only you don't engage in any action that is harmful, hurtful to others and oneself, but you engage into activities or actions that bring joy, happiness to others and oneself. So subdue mind, discipline mind, the mind that has been trained is a cause of others' happiness and your own happiness. Cuando entrenas, subyugas, disciplinas tu mente, no solo dejas de involucrarte o de actuar de manera dañina o negativa, sino que además empiezas a actuar y a involucrarte más en acciones positivas que dan como resultado alegría, felicidad para los demás y para ti mismo. Entonces, la mente subyugada, la mente disciplinada, la mente que uno ha entrenado, es la causa de la felicidad de los demás y la felicidad de uno mismo. So all the Buddha's teaching and practice are to discipline the undisciplined mind, subdue the unsubdued mind, to train the uncontrolled, untrained mind. Todas las enseñanzas y prácticas del Buda tienen como objetivo disciplinar, subyugar, entrenar esa mente que está desentrenada o indisciplinada. So in Buddhism, the main source of our own suffering, pain, is our own unsubdued mind. Y según el budismo, la fuente principal de nuestro propio sufrimiento y dolor es nuestra propia mente indisciplinada. In the same way, also, the main cause of our inner peace, joy, and happiness is our own subdued mind. Y de la misma manera, la causa principal de nuestra paz interior, alegría y felicidad es nuestra propia mente entrenada, subyugada, disciplinada. So training your mind, disciplining your mind, become the key and the essence of all the Buddha's teaching and practice. Y por tanto, entrenar tu mente, disciplinar tu mente, se convierte en la clave, en la disciplina clave, en la esencia clave de cómo, de la práctica budista. And whatever other form of practice we do, different form of practice, different aspect of practice, we shouldn't lose, this main focus of the practice. Purpose of the practice is always to train and discipline your mind. Y sea cual sea otras formas de práctica, otros aspectos que hay de la práctica, no deberíamos perder ese foco principal, ese propósito, que es siempre entrenar y disciplinar nuestra mente. So in the studies of the mind,
in Buddhism, whether you call Buddhist psychology or the study of the mind, then it describes our different type of minds, different kind of mind. There are certain type of mind that are negative, disturbing, what you call afflictive emotion, and there are certain type of mind that are more positive, beneficial, helpful. And there are certain type of mind which are neither harmful, neither positive, helpful by itself, more kind of neutral state of mind, where it can be negative or positive depending on the other conditions. Y en los estudios de la mente, en el budismo, se le puede llamar la psicología budista o el estudio de la mente, se detallan 7 tipos de mentes negativas que agitan nuestra mente, que se les suele llamar las emociones aflictivas. También hay ciertos tipos de mentes positivas, beneficiosas, que ayudan, y hay otras que no son dañinas y tampoco son positivas por sí mismas, son neutrales. Y pueden convertirse en positivas o negativas dependiendo de otras condiciones. So Buddhist study and practice is, studying, learning, not only from the scriptures, but from your own experience, your own observation with your experiences, understanding, what kind of mind, thought, feelings, emotions, are hurting ourselves. That becomes source of, harming others, trying to learn from the scriptures as well as learn from our experience, observation, our own experience, and recognizing, identifying, and understanding better, more profound, deeply, and then, trying to, once we, and then trying to reduce and eliminate them. Y en el estudio y práctica budistas, uno intenta estudiar y aprender no solo con los textos, sino también de tu propia experiencia y de tu propia observación de tu propia experiencia. Y entendiendo qué tipos de mente, qué tipos de pensamientos, emociones nos están haciendo daño y cómo esos pensamientos se convierten en la fuente o en la causa de hacer daño a los demás. Y entonces uno intenta aprender no solo de los textos, aparte de los textos también, de su propia experiencia, reconociendo, entendiendo mejor de manera más profunda y profundamente, e intentando así de esa manera reducir y eliminar esos pensamientos, emociones y mentes dañinas. Also, we learn from the scriptures and then we try to also observe our own experience, our own feelings, our own mind, thought, and then again understanding what kind of thought, mind or feeling are beneficial and helpful to oneself, and also which are caused to be more helpful to others. And through that understanding more profoundly, deeply, then trying to cultivate those positive state of mind, trying to improve and increase those state of mind. Y también aprendemos de los textos y aprendemos también de intentar
observar nuestra mente, nuestra experiencia, para entender qué mentes, qué tipos de mentes son beneficiosas, positivas, son de ayuda para uno mismo y se convierten también en causa de ayudar a los demás. Y a través de eso podemos entender, comprender más profundamente y así aumentar o cultivar esos estados de mente positivos. So, as I mentioned in the Buddhist study of the mind, they describe about primary mind and then mental factors within the mind. Primary mind and the mental factors. Within the mental factors, then there are some mental factors which are afflictive emotions or disturbing negative emotions, and within that then describes 6 root and 21 secondary kind of afflictive emotions or negative emotions. Y como he mencionado en el estudio del budista, acorde al budismo, en el estudio de la mente, se describen mentes principales o primarias y factores mentales dentro de la mente. Dentro de esos factores mentales hay algunos que son las emociones aflictivas, que son negativas. Y dentro de esas emociones aflictivas se detallan 6 emociones aflictivas raíz y 21 secundarias. And then within that, they describe about, 11 virtuous mind, positive virtuous mind, and then, other neutral mind and so forth. Y dentro de esos factores mentales también se describen 11 mentes virtuosas o positivas y además, aparte, otras mentes que son neutrales. And then, when it comes to the root of all these afflictive emotions, disturbing negative emotions, then, in Buddhism, it is described 3 poisons, and those 3 poisons are, anger, craving, and ignorance. And from those 3 state of minds, ignorance, craving, and anger, then many other negative emotions arises. And due to arising of those negative emotions, then it disturbs our mind. It agitates our mind. En la raíz de todas esas emociones aflictivas, en el budismo se habla de 3 mentes venenosas. El enfado, el odio o aversión, el aferramiento y la ignorancia. Y en combinación de estos 3 surgen muchas otras. Y debido a que surgen estas mentes aflictivas, esto hace que nuestra mente se agite. And when those afflictive emotions arises, it disturbs our mind, agitates our mind, and then it disturbs our peaceful mind, calm mind. When your mind is overtaken by them, overpowered by them, overwhelmed by those, you don't have calm, peace, joy in that very moment when you are in that state of mind. That is how it hurts you. That is how it harms you. It destroys your inner peace, calmness, joy, and happiness. Y cuando surgen estas mentes aflictivas, agitan nuestra mente y esta agitación hace que nuestra mente en calma, en paz, se agite también. Destruye nuestra paz mental.
Y cuando tu mente se ve sobrecogida por esas emociones aflictivas, entonces no tienes pierdes esa calma, esa paz interior. Y de esa manera así te dañan esas emociones aflictivas, destruyen tu paz interior, tu alegría, tu felicidad. Let's take one example of anger. When your mind is disturbed by the anger for whatever reasons, whatever reason, when your mind is disturbed by anger, when anger arises, when your mind is overpowered by the anger, in that very moment, you lose your inner peace, calmness, your joyfulness, happiness. Vamos a coger un ejemplo, el enfado. Cuando tu mente está agitada por el enfado, sea cual sea la razón, en cuanto tu mente se ve sobrepasada o controlada por el enfado, en ese preciso momento pierdes tu paz interior, tu calma, tu alegría. Not only it take away your inner peace, calmness, but it take away your enjoyment, your joy. In that moment, even you are having your favorite food, you are not enjoying because your mind is too disturbed by that anger. Even you try to sleep, you cannot sleep well because your mind is too occupied by too many thoughts due to that anger. Even you are surrounded by your friends and families, normally which you enjoy, and trying to enjoy some entertainment, whatever that enjoy entertainment, you cannot enjoy it because your mind is too occupied by those different thoughts due to that anger. So it take away all your enjoyment, all your comfort, the feeling of comfort or all enjoyment, everything. No solo se lleva tu paz interior, tu felicidad, sino que también se lleva toda la capacidad que tienes de disfrutar y tu alegría. Incluso si, por ejemplo, estás comiendo tu comida favorita, no la disfrutas porque tu mente está agitada. O si si intentas dormir, no puedes porque tu mente está muy ocupada con esos pensamientos de enfado. O incluso si estás con tus amigos en algún entretenimiento, intentando disfrutar de algo, no puedes porque tu mente está ocupada con esos pensamientos de enfado. Entonces te quita toda capacidad de disfrutar, de alegría. Even you try to concentrate whatever you are trying to. When you are overpowered by anger, you cannot concentrate. Whatever you are trying to do, you are unable to concentrate because your mind gets distracted with so many different thoughts, feelings due to that anger. Unable to concentrate and do your job better. Whatever you are unable to concentrate job. And also you lose your wisdom or your intelligence to make the right decisions. You lose that ability in that moment, because when you are so much angry, reason and logic doesn't work. Reason and logic doesn't, in that moment, the reason and logic is unable to make a sense, because of that strong feeling of anger. So you lose all this great ability that normally we have in that state of mind, in that moment. Y también si intentas concentrarte en algo, si en tu mente hay enfado, no puedes. Sea lo que estés intentando hacer, no puedes, porque los pensamientos de enfado te distraen. Y sea tu trabajo el que sea, o sea lo que estés intentando hacer,
no puedes hacerlo. Y también pierdes la sabiduría de poder tomar decisiones adecuadas. Porque la razón y la lógica no pueden funcionar en ese momento por eso, debido a esos sentimientos fuertes de enfado, de odio. No dejan que esa habilidad de razonar y de pensar con lógica la perdemos en ese momento. Is that so? ¿Es así? It's nothing complicating philosophy. It's our everyday experience. No es ninguna filosofía complicada, es nuestra experiencia del día a día. Mm. Also, the effect it has not only on emotional, mental peace and well-being, but the effect it has on also physical well-beings. When we have too much anger, too strong anger, your blood pressure can go up, your sugar can go up, you are more likely to have heart-related heart attack, heart stroke, heart-related illness. Y el efecto no es solo emocional o mental, no solo afecta a nuestro bienestar emocional o mental, también afecta a nuestro bienestar físico. Cuando aumenta el enfado, aumenta la presión arterial, el nivel de azúcar en sangre y es más probable que tengamos afecciones del corazón. I have a friend who has like diabetes, or who have blood sugars, not blood sugar, blood pressures and other things. And with their own experience, when their mind is disturbed, agitated, and when they check the blood pressure or the diabetes, they can see it go up. And when their mind is calm and peaceful, they are able to keep more normal. And so your state of mind really affect, your physical well-being. Tengo un amigo que tiene diabetes, tensión alta y otras cosas, y en su propia experiencia puede ver que cuando está enfadado, si se toma la presión, ve que aumenta. Y cuando se calma, ve que vuelve a la normalidad. Y esto demuestra que nuestro estado mental puede afectar a nuestro bienestar físico. And there are research and which shows, the anger is your immune systems. That means it makes your immune system much more vulnerable and much more weak. Y también hay estudios que muestran cómo el enfado hace que nuestro sistema inmune se vuelva más débil, más vulnerable. So that is how it hurts us. That is how it harms us, such as negative emotions, such as anger. That is how much damage it does to us on physical level, on mental, emotional level. Y de esta manera así es como nos dañan estas emociones negativas. Nos dañan a nivel físico, nos dañan a nivel mental y emocional. Not only it damage our well-beings, but also it affect people around you. It not only affect you, it affect people around you. When you are angry, it affects your families. It affects your friends, colleagues. It affects anyone who come in contact with you, and it makes the other persons, when they come in contact with you, when you are in that state of mind, it makes them very uncomfortable, very unpleasant, insecure, yeah. Y no solo
afectan a nuestro propio bienestar, también afectan a las personas alrededor de ti. Cuando estás enfadado, afecta a tu familia, a tus amigos, a tus colegas, a cualquiera que entre en contacto contigo. Y hace que la otra persona, cuando estás en ese estado mental, les hace sentirse pues, incómodo, es una sensación desagradable o de inseguridad. Mm. And also when he has that in that state of mind, then it increases the potential for you to act something negative, something harmful, something very destructive to others and yourself. You create potential for you to become violent, aggressive, and to act violently aggressive. Y estos estados de mente aumentan el potencial de que puedas actuar de manera negativa o dañina o destructiva para otros o para ti mismo. Y cuando surgen en tu mente, creas ese potencial de convertirte en alguien violento, agresivo y actuar de manera violenta o agresiva. We push away when the anger takes over us, when the anger arises, and when we are in state of anger, when we have that problem, then it push away the very people that we love, because of that feelings, emotions, anger, then slowly we push away the very people that we love, the very people we care, and make them more and more distant because of that uncomfortable energies, because of that, unpleasant energies, because of the feeling of unpredictable, insecure, and so forth. Y alejamos, cuando surge el enfado en nuestra mente, alejamos a aquellas personas que queremos. Debido a esos sentimientos de enfado, esos pensamientos de enfado, lentamente estamos empujando a los demás lejos de nosotros, aquellas personas que realmente queremos y de los que nos preocupamos. Y hacemos que cada vez estén más lejos de nosotros, debido a esa energía desagradable, impredecible, que genera inseguridad. I have met many Dharma students. How they came into the Buddhisms, because many of them, they had problem with anger. I've heard some of them, and then they were looking for a solution to solve that problem, because they recognize that is problem, but they don't know how to control it. They don't know how to deal with that. So then they were kind of searching, and then they found about meditations, and then they came to those meditations, and then that is how they got involved, and that is how they started their path. And after studying and practicing over the years, they said they have found very helpful to reduce the anger that they had problem before. He conocido muchos estudiantes de Dharma que muchos de ellos tenían problemas de enfado, ¿no? Y sabían que había ese problema, que tenían ese problema, ¿no? De que se enfadaban, y estaban buscando una solución porque reconocían ese problema, pero no sabían cómo trabajar con ello.
Y entonces estaban buscando, encontraron pues que con la meditación pues podía ser una manera de trabajar con ello y de esa manera pues empezaron a practicar. Y después de estudiar y practicar durante años, han visto que les ayuda a reducir ese enfado. I have one friend, especially, he said he had issue with anger so bad that, whenever they go to trip, vacation with friend, he always end up in arguing and having fight, with his friends where they are going for vacations. After some time, their friends didn't want to invite him. They didn't want him to come because he ruins the vacations. Because you go to have enjoyment, and then, with that kind of, and so he lost his friends. He lost, he became alone. He lost his friends. Friend didn't want to be around him. People didn't around me. And that is when he realized he had to do something with this. And that is when he tried to research, and he found the Dharma, and now he doesn't have that problem. And he said it really helped him very much, So what I'm trying to say is how anger can push away the very people that you love, your close one, near ones, and then which you don't want to lose, but because of your anger, people, the others feel the negative energy and they don't know how to deal with it, and they have difficulty with dealing with that, so then they try to keep distant. Un amigo en concreto, él decía que tenía un problema con el enfado. Y era tal el problema que cuando se iba de vacaciones en un viaje con sus amigos, siempre acababa discutiendo, peleándose. Y después de cierto tiempo, pues los amigos le dijeron: ya no queremos que vengas con nosotros porque queremos pasárnoslo bien y siempre arruinas las vacaciones. Y de esa manera, debido a su enfado, perdió a sus amigos y se quedó solo. Y porque los amigos no querían tenerle cerca. Entonces ahí, en ese momento, se dio cuenta de que tenía ese problema y que tenía que hacer algo con ello. Entonces estuvo investigando, encontró el Dharma y eso le ha ayudado. Y ahora ya no tiene ese problema. Y lo que quiero decir es que el enfado puede alejar a las mismas personas que nosotros queremos. Y tú no quieres perderlos, pero las personas sienten esa energía negativa y como no saben gestionarla, no saben cómo relacionar con ella, es incómodo y desagradable, pues se vuelven, no quieren estar contigo, se alejan. And then you suffer more because you don't have friends, you don't have families. Everyone is trying to keep distance. Everyone doesn't want to be too close because the energy is too violent and disturbed, and they don't know how to handle it. And then you become more lonely, and you feel more lonely, Then again, then you suffer more. So that is how just to give you one example of anger among the many different negative emotions, how it damages, how it harms yourself and others on so many different levels. Y debido a eso sufres más, porque claro, te quedas solo, no tienes amigos, no tienes familia, nadie quiere estar cerca de ti porque recibes esa energía negativa, agitada. Y entonces te vuelves más solo y entonces sufres más. Y esto es simplemente un ejemplo con el enfado de todas las muchas emociones aflictivas que hay para mostrar cómo nos dañan a nosotros mismos y dañan a los demás, a muchos niveles. Mm.
So even we have some problem with even we might some of us people might have problem with anger. Some of them might have problem with craving, too much desire, uncontrollable desire, craving. Some might have problem with ignorance. Someone might have problem with arrogant. Someone might have problem with ego, too much ego, strong ego. Someone might have problem with jealousies, or greediness and so forth, different negative emotions or feelings or the minds we might have, but it doesn't have to remain that all the time. It can be solved. It can be solved. Algunos de nosotros puede que tengamos enfado, otros puede ser que tengamos mucho aferramiento, mucho deseo incontrolable, otros puede que tengamos ignorancia o que tengamos mucha arrogancia, otras personas puede ser que tengan un ego demasiado fuerte, otros puede ser que tengan en su mente celos o mucha necesidad. Etcétera. Hay muchos tipos de emociones aflictivas, sentimientos, mentes negativas. Y puede ser que las tengamos, pero no significa que siempre tenga que ser así. Podemos solucionarlo. Just as there is strong negative emotions, any of those negative emotions, also there is a positive state of mind or positive state of emotions which counteract that negative emotions. And if we can, through meditation and practice, if we can build those stronger positive state of mind, positive state of mind or emotions, and the more stronger it becomes, then it overpower the negative emotions, and through that we can make the negative emotion more weak, less, and slowly overpower it completely. Y de la misma manera que tenemos emociones negativas fuertes, también existen emociones positivas que contrarrestan esas emociones negativas. Y a través de la meditación y la práctica podemos construir o incrementar esos estados mentales y esas emociones positivas, de manera que cuanto más fuertes sean esas emociones positivas, van a poder equilibrar o sobrepasar a esas emociones negativas y las van a contrarrestar. Y así, de esa manera, poco a poco podemos hacer que esas emociones negativas vayan decreciendo y reduciéndose. Just like when you increase the volume of the heat, the cold get less and less. Or when you turn the volume of the hot, heaters, then the coldness get less and less, because those are two opposing energies, forces. Just in external, in the same internally, there are two opposing internal energy forces, a positive state of mind and negative state of mind. Positive emotion, negative emotion, positive and negative feeling, emotions or mind. Yeah. De la misma manera que cuando subimos el termostato, la temperatura, decrece el frío, porque son fuerzas opuestas, son energías opuestas. Cuando subimos el regulador de temperatura de la calefacción, decrece el frío. Entonces, eso es a nivel externo. Y a nivel interno es exactamente igual. Tenemos esas energías o esas fuerzas de las
emociones positivas que son opuestas y contrarrestan esas emociones negativas, o esas mentes negativas. So, for example, for anger, loving kindness, compassion, patience are the opposing force, the internal opposing force that oppose or counteract, such as anger, hatred, ill will feeling, resentment, grudges, and so the more stronger feeling you develop of loving kindness, compassion, and patience, the more stronger it becomes, the less your anger, resentment, grudges, ill will feeling, and so forth. Por ejemplo, con el enfado, las emociones positivas que lo contrarrestan son la amabilidad, el cariño, la compasión, la paciencia, que son directamente opuestas al odio, al resentimiento, al enfado, a tener pensamientos dañinos hacia otro, intención de dañar. Entonces, cuanto más amabilidad, cariño, amor generemos, cuanto más compasión y paciencia generemos, entonces menos vamos a tener ese odio, enfado, resentimiento. And even we might not be very compassionate at the moment, even we might not have very strong compassion mind, even though we might not have very strong loving kindness mind, even though we might not be very patient person at the moment. But again, through training, practice, meditations, you can change that. From being impatient to more patience, from being less kind to more kind, from being less compassion to more compassion. Those can be trained and developed. Is something that everyone can train the mind and to develop and to improve and increase them. Puede ser que en este momento no tengamos mentes muy compasivas o mentes con mucha paciencia o mentes con mucha amabilidad y cariño. En este momento puede ser que sea así. Pero si entrenamos nuestra mente con meditación, con práctica, podemos cambiar eso. Y podemos pasar de tener una mente con poca paciencia a tener una mente con mucha paciencia. De tener una mente con poca amabilidad, cariño, afecto, a tener una mente con mucho cariño, mucho afecto. Y de tener una mente con poca compasión a una mente muy compasiva. Y esto lo podemos desarrollar. Cualquier persona puede incrementar y aumentar esas cualidades positivas, esas emociones, estados mentales positivos. Not only those positive state of mind or emotion that oppose, such as anger, not only they can be cultivated, not only they can be improved and increased, but it can be improved and increased to a limitless kind of power. The nature of mind is such that when we train, we can develop to a point where there is almost no limit to that love. There's no limit to that compassion. There's no limit to that. You can reach a point where there's no limit to that patience, limitless. No solo podemos aumentar esos estados mentales que son el opuesto al enfado, no solo los podemos aumentar, sino que los podemos aumentar sin límites. Podemos aumentar su poder sin límites. Por la naturaleza de la mente, podemos aumentar nuestra capacidad de amor, de afecto, nuestra paciencia sin límites. And of course, there are many different practices and meditations, meditation practice, meditation technique, or different practices, to reduce those negative emotions and to increase and improve those positive emotions, those positive
thoughts and minds. There are many different practices and meditations. And so again, Buddhism is learning about, those different techniques of meditation, different practices, and then, you learn them and you try to integrate and apply that. And by integrating and applying those techniques, those meditation, those practice, then you can indeed reduce those negative emotions and increase those positive state of minds. Existen muchas técnicas diferentes de meditación, muchas prácticas para reducir las emociones negativas y para aumentar las emociones, pensamientos y mentes positivas. Hay muchos tipos de meditación y el budismo trata de eso, de aprender esas técnicas de meditación, esas prácticas, y una vez que las aprendemos las intentamos integrar y aplicar. Y al integrarlas y aplicarlas podemos reducir esas emociones negativas e incrementar las emociones positivas, las mentes positivas. And it is not just kind of history or story or myth that happened long time. It continue even in our time. There are so many individuals who had problem in those negative emotions. And after practicing and engaging those meditation and practices, they have improved, they have changed, they have, the problem they had with those different negative emotions started to become, less and less intense, less strong, unlike like before, even if they have those feeling, thought, emotion arising, before they have, it remained with them for days and weeks and months. Now they can let it go very quickly, soon. And so, they can, even now, people can see the result from those practice and meditations. Y esto no es solo una historia o un mito de algo que pasó, es algo que muchas personas que tenían emociones negativas han podido experimentar como a través de la práctica, la meditación, han mejorado. El problema que tenían con esas emociones negativas empezó a ser cada vez menos fuerte, al contrario que antes, e incluso aunque ahora las siguen teniendo, antes cuando surgían esos estados mentales negativos les duraban días, semanas o meses, y ahora lo pueden dejar ir mucho más rápidamente. Y han podido ver como ese resultado de esas prácticas, de esas técnicas. And same, there are many individuals, many practitioners. At the very beginning, some of them have difficulty of having a compassion, difficulty of having cultivating a loving kindness and compassion, difficulty with having a patience, difficulty with having to be a generous and so forth. But again, through practice meditations over the time, now they see with their own experience, becoming more generous, more kind, more compassionate, more understanding, more forgiving, and so forth. Y de la misma manera, muchas personas que al principio tenían dificultad en tener estados mentales compasivos, con amabilidad, cariño, afecto, paciencia, tenían dificultad practicando generosidad, pero a través de la práctica y de la meditación, de aplicar estas técnicas, pueden ver con su propia experiencia cómo se han convertido en alguien con más compasión, alguien con más amabilidad, más cariño, más paciencia, con más comprensión. Not only they feel the changes, but I have heard, their friends, the family, notice and observe the change in them, positive changes. Y no solo ellos sienten esos cambios positivos, sino también dicen que sus amigos, sus familias
pueden sentir y ver ese cambio positivo. Mm. And of course, in terms of the practice meditations, there are many different practice meditation that can be helpful, beneficial to reduce those negative emotions, to increase and improve those positive emotions, such as their practice, such as mindfulness practice, meditations. There are meditations which are analytical meditations. There are meditations that is related with certain Vajrayana method. Y en relación a las prácticas y a las meditaciones, existen muchas prácticas diferentes que pueden ayudar y pueden ser beneficiosas para reducir esos estados mentales negativos y aumentar los estados mentales positivos. Por ejemplo, las prácticas de meditación de mindfulness o atención plena, también existen las prácticas de meditación analítica y también hay ciertas prácticas de meditación vajrayana. And there are enough research data to show all of those different practice or method has a positive impact and positive changes. All of them has positive impact to reduce those negative thoughts and emotion, and to increase and improve those positive emotions. Y existen datos de investigaciones que muestran cómo todas estas prácticas tienen un impacto positivo en reducir esos pensamientos, emociones negativas, dañinas, y aumentar o mejorar, incrementar esos estados mentales positivos. So that is when you learn about your own state of mind, which state of mind are harmful, which state of mind are helpful, beneficial. How can I what are the method, what are the technique, what are the practice, meditation to reduce those negative emotions or the feelings or the thought? What are the technique, practice, meditation to increase and improve? Knowing all of that and then practicing, integrating yourself. If you do that, then of course, then you become your own therapy. There's nothing better therapy than yourself to deal with your emotional challenges and problems and difficulties. Cuando aprendes, conoces tu propio estado mental y ves, aprendes y percibes qué estados mentales que surgen son dañinos o negativos, también puedes aprender qué estados mentales son positivos o beneficiosos. Entonces aprendes cuáles son los métodos y las técnicas para reducir esa fuerza de esas emociones negativas, y también aprendes esos métodos y esas técnicas para incrementar los estados mentales positivos. Cuando conoces eso y lo practicas e integras, entonces es cuando te conviertes en tu propio terapeuta. Y no hay nadie mejor que tú para saber poder superar tus problemas y tus dificultades. The technique in mindfulness meditations dealing with those negative emotions is, you learn this particular technique of, whenever any of those negative emotion arises, being mindful, aware of that, recognizing that, for example, when anger arises, with that mindful mind, you recognize that, identify, oh,
Now anger is arising. That is what is happening. Anger is arising. So you identify, you recognize, be aware, but you don't get involved with that anger. You learn not to get involved with the anger. If you don't get involved with the anger, then the anger itself does not last forever. It's only momentary. It's like a spark of fire. It comes and goes. By itself, it comes and goes. It's like a spark. Entonces, la técnica de meditación, de mindfulness o atención plena para tratar o trabajar con estas emociones negativas es tienes que aprender estas técnicas. Entonces, la técnica es la siguiente. Cuando surge esa emoción negativa, primero eres consciente de esa emoción, la reconoces. Por ejemplo, surge el enfado, entonces lo reconoces. Oh, ha surgido el enfado. Y la identificas y dices, esto es enfado. La reconoces, pero no te involucras. O aprendes a no involucrarte en ese enfado. Y si no te involucras en ese enfado, el enfado no dura. No dura para siempre. Es algo momentáneo, como una chispa de fuego. Es como una chispa de fuego que dura un instante. Normally, what we do is we get involved. The spark of anger arises, and then we get involved with other thoughts, other minds. Continuity, it fuels. Then it's like adding a kerosene or giving a wood to that spark, and then it continues. The fire continues. The fire gets bigger and bigger, and then the fire continues for minutes, hours, days, weeks, sometimes months, sometimes years, sometimes maybe lifetimes. And the reason why it lasts so long is because we keep on giving the fuel. So in mindfulness, you learn not to give that fuel, not to engage, but just observe and disengage and just being aware. And when you are able to do that through such technique meditations, then it's like spark comes and goes, so it doesn't last. And it doesn't become too strong. It doesn't become strong and doesn't last. Normalmente lo que hacemos es involucrarnos. Cuando surge esa chispa del enfado, lo que hacemos es involucrarnos con otros pensamientos, otras mentes, y es igual que si echáramos combustible o leña a esa chispa. Entonces, si echas combustible o leña a la chispa, empieza a haber un fuego que cada vez crece más y más y más, y ese fuego puede continuar durante minutos, días, semanas, a veces dura meses, a veces dura años, puede incluso durar vidas. Y la razón de por qué dura tanto tiempo, por qué permanece tanto tiempo, es porque continuamos echando leña al fuego, continuamos alimentándolo. Entonces, con la técnica de mindfulness, de la atención plena, aprendemos a no echarle gasolina a esa chispa, a no involucrarnos, nos desinvolucramos de esa emoción negativa. Y cuando hacemos eso, y surge la chispa, como no la alimentamos, no dura. Se va. De la que surge y se va. Yeah, in such practice or technique, you learn not to be too judgmental, whether it's positive, negative thoughts, learning to be more equanimity, neither embracing that, neither pushing it away, trying to push it away, but simply just observing and being aware and not to engage, and instead learn to disengage, but without being too judgmental, in a sense trying to push it too strong, or trying to push it away, or not trying to embrace it.
So that is kind of the more kind of simple, kind of basic way of doing it. Y en esta técnica aprendemos a no juzgar los pensamientos, o sea, vamos aprendiendo a no juzgar tanto nuestros pensamientos positivos o negativos. Y se trata de ir desarrollando un tipo de ecuanimidad en el cual no nos enganchamos a lo positivo y no intentamos alejar a la fuerza lo negativo. Simplemente se trata de observar, ser consciente, no involucrarnos, aprender a desinvolucrarnos, pero sin juzgar demasiado, sin intentar abrazar o alejar a la fuerza. Y esta es una manera básica o simple de cómo hacerlo. Then in analytical meditations, then is slightly different techniques, different meditation technique. In analytical meditations, for example, if I'm upset and angry with someone because of someone's actions, attitude or behavior, I get upset and angry because of my interpretations, sudden interpretations of that person's actions or behavior or attitude. Por otro lado, la meditación analítica son técnicas de meditación ligeramente diferentes. Entonces, en la meditación analítica, por ejemplo, con el enfado, quizás surge el enfado por el comportamiento de otra persona. Entonces yo me enfado por cierta interpretación que hago de sus acciones o de su actitud. So, in analytical meditation, you use analyzing, reasoning, logic, different analyzing, and trying to look the situations that make you upset, the action that make you upset, not just only from one perspective, but you try to look from many different perspectives, many different angles. And when you look from different angle, many different perspective, when you see different from different angle, different perspective, then, oh, I thought that was the case, but it isn't. That isn't the case. So then you have different perspective, and by having different perspective, then you don't get the same angry and upset that you are because of you are looking from one perspective. Y en la meditación analítica utilizas el razonamiento, la lógica y analizar. E intentas mirar esas acciones o esa situación que te hacen agitarte desde distintos ángulos o distintos puntos de vista, no solo desde uno. Entonces, cuando puedes ver esa situación o esas acciones desde una perspectiva diferente, puede ser que te des cuenta de, oh, pensaba que esto era así, pero resulta que es de otra manera. Entonces, al ver eso, entonces no te agitas o no te enfadas tanto. Sometimes we are upset and angry because of misunderstanding, miscommunications. At the very beginning, maybe we might not think it was miscommunication, it was misunderstanding. But when you try to analyze and you try to investigate, then you find out it was just nothing more than miscommunication, nothing more than misunderstanding. When you realize it was just misunderstanding, then again, it's easy to let it go and not to hold the anger anymore or resentment anymore. Y a veces nos enfadamos por malos entendidos o por mala comunicación. Y en el primer momento no nos damos cuenta de que es por una mala comunicación o un malentendido. No pensamos eso, pero si analizamos, es posible que después nos demos cuenta, ha habido un malentendido o ha habido una mala comunicación. Entonces, cuando te das cuenta de esto, el enfado ya se va de una manera más fácil. And sometimes we only see one part of that, whether it's the situations, whatever.
we don't see the whole thing, we just see the part and then we think that is the full. But when after you investigate, analyze, you see that wasn't the full situations. And when you see that, again, there's no reason to get upset and angry. Just like you know that like the news, sometimes they take out of context. Do you get it? Just one things that upset so many people and angry so many people. But when you look the whole context in what they said, there's nothing that make you upset and angry. Similarly, that is what happens. Sometimes we only see that part. We cannot see the whole context. But when you see the whole context, it has different meanings. Similarly, that is what with a lot of situations, situation why we're upset and angry is again through an investigation, analyzing, trying to see the situation more bigger picture, not just one side. A veces vemos solo una parte de la situación, no el total. Y creemos que eso que percibimos es el total. Y sin embargo, cuando analizamos, nos ponemos a analizar, vemos que no estamos viendo toda la situación al completo. Estamos viendo solo una parte y creíamos que era así todo. Entonces, cuando uno ve la situación al completo, uno ve que no existe la razón que nos había hecho estar enfadados en un primer momento. Por ejemplo, esto pasa con las noticias a veces, ¿no? Que ponen solo una parte de la situación, de lo que ha pasado, y lo muestran y eso hace que mucha gente se enfade. Y si viéramos el contexto completo, esa causa de enfado no tendría sentido en el contexto global y nadie se enfadaría. Entonces, cuando podemos ver, gracias al análisis, a investigación y observar, cuando podemos ver la situación al completo, la situación es muy diferente que si solo vemos una parte. Y esto pasa muchas veces. Y entonces se trata de intentar siempre ver la imagen más amplia, no solo una parte. So, like for example, dealing with the anger in one of the Buddhist writing by Indian author called Shantideva, around 7-8 centuries, in one of his writing in a chapter 6, he gives so many different way of analyzing, doing analytical meditations. Through those different methods of analyzing and analytical meditations, how you can overcome and reduce and overcome the feeling of anger, resentment, and grudges and ill will feeling, so forth, and to be able to, let it go without holding at all. Por ejemplo, para trabajar con el enfado, hay un texto budista escrito por el maestro indio Shantideva en el siglo VII-VIII, y en el capítulo 6 da muchas maneras distintas de analizar, muchas meditaciones analíticas y métodos para aprender a cómo puedes superar esos sentimientos esas emociones de enfado, de resentimiento, de guardar rencillas o tener mala intención, la intención de dañar a alguien, y para aprender a cómo dejar ir eso sin quedarse ahí atrapado, enganchado. Also, there are, other powerful meditation, part of analytical meditation, meditation on impermanent, by seeing the object of your anger is down story, changing, you yourself is down story, impermanent, changing. The situation, the actions, the attitude itself is impermanent,
ever-changing dance story. Nothing lasts, The emotions of feeling anger itself is also dance story, impermanent, never lasting. So again, by meditating and seeing impermanent nature of all of that, and by meditating on that, again, you can let go of your anger, reduce and let go of anger, for example, or any other negative emotions. Otra meditación muy poderosa es la meditación en la impermanencia. Ver cómo el objeto de tu enfado es algo transitorio, que está cambiando, cómo tú mismo estás cambiando, las acciones que están sucediendo también son transitorias, están cambiando, la situación también está cambiando, es transitoria, nada permanece. También la propia emoción de sentirse enfadado es algo que está cambiando, es impermanente, es transitorio, no dura para siempre. Entonces, en esta meditación, ver la naturaleza impermanente de todo esto, de todos estos aspectos, ayudan a reducir el efecto de la fuerza de esas emociones negativas. Also, another powerful analytical meditations dealing with the anger and any negative emotions is again, meditation on emptiness, the emptiness of the object of the delusions, the emptiness of the delusion itself, the emptiness of the self, where the delusion arising within, as well as the emptiness of the persons which we believe for the problems, for the sufferings, as the emptiness of that object as well. Yeah. Otra meditación muy poderosa para trabajar con el enfado y con todas las emociones negativas es la meditación en vacuidad. Analizar, observar la vacuidad del objeto, la vacuidad del objeto con el que surge el enfado, la vacuidad de la propia emoción aflictiva, la vacuidad de uno mismo en quien surge esa emoción, y la vacuidad de las personas involucradas, que creemos que son la causa de nuestros problemas, y la vacuidad también del propio sufrimiento. And so I will stop here. I will open little time for the questions, and again, I will continue this tomorrow, because tomorrow and the day after tomorrow we are focusing more on one particular negative emotions, which is what we call attachments or craving, strong desire. So, yeah. Entonces lo voy a dejar aquí. Voy a abrir ahora, hay tiempo para preguntas, y de todas formas continuaré con este tema mañana y el domingo. Aunque nos centraremos más en aspectos más concretos de aferramientos fuertes, etcétera, distintos aspectos. Entonces, ¿cuestiones? Yeah. Entonces, si alguien tiene preguntas, os animo a que... ¿Sabes inglés? Hola. Sí, pero bueno, sí, un poco sí. ¿Prefieres hacerla en inglés y luego en castellano? O si quieres te la traduzco yo, como se... Vale. Quiero decir que ha dicho como que las malas emociones hay que dejarlo ir y Ajá. tengo una duda ahí. Vale. So, ¿cómo te llamas? Perdona. Anthony asked that you said that negative emotions you need to let go, but also positive emotions you need not to grasp them. So I want to know why. Mm-hmm. When you have attachment and grasping, even something good, then again it can become a source. It becomes a source of problems. Positive emotions are good. You need it, and you need to cultivate it. You need to increase it. You need to improve it.
But if you have a strong grasping to it, then it becomes problems. Then you have too much expectations, and that expectations can lead to disappointment and disillusions and so forth. Cuando tiene ese aferramiento, incluso las cosas buenas se pueden convertir en una fuente de los problemas. Las emociones positivas son buenas y necesitas aumentarlas, incrementarlas, cultivarlas, pero si tienes un aferramiento fuerte a ellas, pueden convertirse en causa de problemas. Por ejemplo, puede que surjan expectativas o puede que surjan disappointments, decepciones, cuando te decepcionas, ¿no? Te frustras, o disillusionment, sí, cuando te frustras, ¿no? Debido al aferramiento a eso positivo, puede ser que surjan esos problemas. Yeah, so even is a positive, we learn not to get too attached to it. We learn not to get too grasping to it. Incluso, aunque es algo positivo, aprendemos a no aferrarnos a ellos. Yeah. Ajá. Entonces, para mí, el enfado, frustrado de los ese enfado es bueno, pues insistir en la So Pachi is asking when this issue happened with the Dalai Lama, with the little boy, and the news spreading all this with the keys in Dharamsala. Uh-huh. So he said, I felt very angry with the news people for doing that, and he said, I supported the Tibetans that were showing like angry. They were like really against that. And he said, even I tried to meditate on the emptiness, but I couldn't. So that anger, is it positive or not? Oh, now I have to think about it. Ahora tengo que pensar sobre eso. If you are supporting me, that anger is good. Si me apoyas a mí, ese enfado es bueno. If that anger is supporting my enemy, it's not good. Si ese enfado apoya a mi enemigo, entonces no es bueno. No, angry. Whether you get angry because you support something good cause, or whether you get angry because you support bad cause. Angry is angry. Angry is destructive emotions. Angry create aggressive, violent energies within yourself and within surrounding environment. And so therefore, anger is not so even that anger is not a good. El enfado, da igual que apoye algo positivo o negativo, es una emoción destructiva. Crea energía agresiva, violenta, dentro de uno mismo y en el entorno que nos rodea. Por lo tanto, el enfado, incluso ese tipo de enfado, no es bueno. And we can always support good cause, even better if we are not angry. If you are not angry, you can communicate better with those who disagree. You can listen better. You can listen their point of view better. You can communicate better with more respect, more kindness, more gentleness. And even those who disagree,
if they can feel the gentleness, the compassion, respectful, then also they are more open for the discussions, and there is more chance of finding a better solutions. Siempre podemos apoyar esas causas positivas, incluso mejor, o sea, lo vamos a poder apoyar mejor, de mejor manera, estando en mejores condiciones, si no estamos enfadados, porque vamos a poder comunicarnos mejor con aquellos con los que estamos en desacuerdo. Vamos a poder escuchar su punto de vista mejor. Vamos a poder tener más respeto, más amabilidad, más suavidad. E incluso aquellos con los que estamos en desacuerdo van a poder sentir esa amabilidad, esa compasión, y van a estar más abiertos a la discusión. Y por tanto va a haber más posibilidades de encontrar una solución mejor. On the other hand, when there's anger, out of that anger, when there's discussions on the differences, then there is more, it becomes more aggressive, more disrespectful, more, harsh. And when someone feel that energy, someone being more harsh, disrespectful, aggressive, then they also become more aggressive, more violent, and more disrespectful, and then it creates a problem bigger. It creates the environment for the problem to be bigger, not a less. Y al contrario, si uno está enfadado, de ese enfado, cuando uno tiene ese enfado y está en discusiones, ¿no? sobre las diferencias con la otra persona, entonces uno está más agresivo si está ese enfado en uno mismo, en su mente. Uno está más agresivo, es más irrespetuoso, más duro, y la otra persona siente eso. Siente esa agresividad, siente esa falta de respeto, esa dureza, ¿no? Sí. Y entonces, debido a eso, esa persona también se vuelve más agresivo, más violento, y hace que el problema crezca y vaya peor. Okay. Yeah. Any other questions? ¿Otras preguntas? Fear. It's the same mechanism. It's the same fuel that we are using to fear, for example, that work on the same level, same way. In Spanish, maybe? Igual a lo que esto que yo llamo Charla, pero que la pregunta es si el mecanismo futuro de línea no es el mismo, con tan futuro de miedo, si funciona igual con el mecanismo de Yeah, same. Also, fear, just like anger, is a moment. It's like a spark, just momentary. Then we get engaged with that. We think, oh, it will be this, or it might be this, it might become this, it will become this. So again, in our mind, we talk, we engage so much with all things that we don't know, but all possibility and then that is giving fuel to that. And when you fuel to that, you keep that fear alive from 1 second to minutes, hours, days, weeks, and make it more stronger and stronger. And so again, it's same, that mechanism is same with all negative emotions as well as the fear. Yeah. Sí, es lo mismo. Con el miedo pasa lo mismo que con el enfado. De una chispa
nos involucramos y empezamos a pensar, "Oh, puede ser esto, puede ser lo otro, va a pasar esto". Empezamos a involucrarnos en muchos pensamientos, en cómo nuestra mente habla, o nos habla, si hablamos interiormente, en todas las posibilidades, todo lo que puede pasar. Y eso es como gasolina o combustible que le estamos echando a esa chispa que la mantiene viva. Entonces, desde un segundo puede pasar a durar minutos, días, semanas, y se vuelve cada vez más fuerte. Entonces, el mecanismo es exactamente igual. Yeah. En que ya tienes esa euforia, ¿qué haces? Cuando estás enfadado ya. Lo digo, no lo digo. Yeah. So, and what happens when you are already in flames with the anger? What can you do there? Then you pour down the cold water. Te echas agua fría. And pouring down the cold water, first you try to relax your mind. And so you can work with your breath, for example, and just breathe it and just focus on the breath for a few minutes. Sometimes you might be able to cool down your mind, calm your mind after a few breaths. Sometimes you need more time to do that. And after some time, your mind might be more cool and calm. And once your mind is more calm and full, then you can try to do the analytical meditations or other form of practice meditation that is effective to you, to not to hold, but instead kind of let it go sooner. ¿Cómo echamos agua fría? Lo primero es intentar relajar la mente. Podemos trabajar con nuestra respiración y centrar la atención en la respiración unos minutos. A veces puede ser que seas capaz de calmar tu propia mente en unos minutos. Otras veces es posible que necesitemos más tiempo para calmar y relajar la mente. Y luego después, una vez que la mente ya está más calmada, entonces uno puede intentar practicar alguna meditación analítica o otras formas que veas que te ayuden de meditación, otras técnicas, para no estar enganchado a ese enfado y dejarlo ir más rápidamente o antes. Okay. So, if there's no questions, then we do the dedications. Si no hay más preguntas, hacemos la dedicación. No one on the Zoom. En el Zoom, ¿tenéis alguna pregunta por ahí, desde casa? Podéis habilitaros el micrófono si queréis. No seáis tímidos. ¿No? Okay, so then we do dedications. ¿Ah? ¿Ah? Todo ok. Ah. Todo ok, vale. Everything okay. Okay. This one. Yeah. Bea. Buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por la enseñanza. Y bueno, si nos puede dar algunas pistas de cómo trabajar con el miedo, con el temor. Bea is asking if you could give some hint or some help to work with fear. Uh-huh. Fear, again, as Paula asked the questions, the fear is when we allow our mind to chat too much, that is where the fear comes, too much chatting, oh, maybe things can go wrong this way, it might happen this, it might happen, or
we never know what is future, but in our mind, we keep on charting all the different possibility that could happen, the negative possibility that could happen, it might happen. And that is one of the force of giving the fear alive and to intensify the fear, and so again, learning not to have too much mental chat, too much mental thoughts. So for example, just watching the breath, or reciting the mantra and just focusing on the mantra, it can be helpful. El miedo surge cuando permitimos a nuestra mente que hable demasiado. Y cuando permitimos a nuestra mente que hable demasiado es cuando surge el miedo. Empezamos a pensar, esto puede pasar mal, o puede que suceda esto otro. Entonces no sabemos el futuro, no sabemos lo que va a pasar. Pero nuestra mente sigue ahí con la cháchara, con esos pensamientos, va a pasar esto otro. Entonces, de esa manera mantenemos esos pensamientos vivos y mantenemos ese fuego, ese miedo vivo. Entonces se trata de aprender a no tener demasiada cháchara mental, ¿no? Demasiados pensamientos, y para ello podemos centrarnos en la respiración o también recitar un mantra y centrarnos en la recitación del mantra. Estas dos cosas pueden ayudar. Also, Shandeva, there's one verse Shandeva said that if there is a solution to the problem, why worry about it? Why be fearful and worry about it? Try to fix the solution, because there is something you can do about it. Instead of allowing your mind to be in that state of mind, instead try to fix the problem, because it can be fixed. Put your energy to fix the problems, whatever it is. And when you analyze, and when you feel maybe there's nothing you can do about it, there's no solution to the problem, there's nothing you can, then again, why worry and be fearful of that? Because there's nothing that you can do about it. You just accept it and be okay with that. And because there's nothing you can do about it, instead try to find something positive in that and try to accept it and not allow yourself to be too fearful and worry too much. También hay un verso de Santideva que dice, si el problema tiene solución, ¿por qué preocuparse? ¿Para qué preocuparse? Intenta ponerle solución. En vez de permitir a tu mente que se quede en ese estado, utiliza toda esa energía en arreglar esa solución, porque existe una solución. Y cuando analizas y ves que el problema no tiene solución, de nuevo, si no tiene solución, ¿para qué preocuparse? No hay ninguna razón para preocuparse. Simplemente intenta aceptar o aprender a aceptar esa situación, porque no hay nada que uno pueda hacer. Y uno puede intentar encontrar algo positivo y no estar tan agitado, no preocuparse. Okay, yeah. So do the dedications, okay? Due to all the virtues that others and we have created. Debido a toda la virtud que hemos creado, hacer la dedicación. May ourselves and all sentient beings be able to cultivate and fully develop compassion and wisdom within our mind stream. Que nosotros y todos los demás podamos cultivar al completo toda la compasión y la sabiduría en nuestro continuo mental. And those who have already actualized, not to diminish, but increase more and more. Y aquellos que ya lo han conseguido, que no disminuya, sino que aumente más y más. Chanjo sen choren boche ma ke pa na ke kyo che ke wa nyam pa me pa yang gong le gong do he wa. We also dedicate for the long healthy life of Dalai Lama and all the gurus and all the holy beings.
También dedicamos para la vida del Dalai Lama y todos los gurús y seres sagrados. And all their noble wishes and projects and activities to be successful without any obstacles. Y todos los deseos, proyectos y actividades nobles que tienen que sean rápidamente realizados y que no tengan ningún obstáculo. Kari Rave Kore Shinkam De Pendan Dewa Malu Chungwe Chenre Sinwan Tenzin Gyatso Shabe Site Badu Tenyur. We also dedicate for the quick and swift return of Kapche Lama Sopa Rinpoche's reincarnation, so we can continue to receive the teachings, guidance, and spiritual care. Y también dedicamos para el periodo de retorno de la reencarnación de Lama Zopa Rinpoche, para que rápidamente podamos volver a seguir recibiendo las enseñanzas, consejos y su continuo cuidado. And we also dedicate all the virtues for all who are not feeling well, physical or mentally, for them to be healed and cured as soon as possible their illness. Y también dedicamos para todos aquellos que no se sienten bien, ya sea físicamente o mentalmente, para que rápidamente tengan la cura de su malestar físico o mental. And for them to have healthy and long life. Y que tengan una vida muy larga y llena de salud. We also dedicate for all the virtues for those who are experiencing obstacle, whatever those obstacles in their life. May all the obstacles and cause of obstacles be immediately pacified. También dedicamos para todas las personas que están experimentando algún obstáculo en su vida, para que todos los obstáculos y las causas de los obstáculos desaparezcan rápidamente. And may they find a perfect solution to their problem, and may all their wishes be fulfilled according to Dharma. Y que encuentran rápidamente una solución a sus problemas y que todos sus deseos se cumplan de acuerdo con el Dharma. And may all the violence and killings and war in the world, may they all, as well as their causes, be immediately pacified, and may there be more understanding with each other, more harmony, more peace, and more compassion with each other. Y que toda la violencia, guerra que hay en el mundo cese y que pueda haber más comprensión, armonía entre todos, más paz. And may all the sentient beings who have passed away recently, wherever they are, may they find a peace, may they have perfect human rebirth, meet the Dharma, actualize the Dharma, and achieve enlightenment. Y que todas las personas que han fallecido recientemente que puedan tener un precioso renacimiento, que encuentren el Dharma, que obtengan los logros del Dharma y que alcancen la iluminación rápidamente. And also, due to all the virtues oneself and others are created, may ourselves and all sentient beings be able to achieve fully enlightened state as quick as possible. Y debido a toda la virtud generada por uno mismo y por todos los demás, que podamos rápidamente alcanzar el estado del despertar. Gyawadi Nyodota Lama Sangye Drugyone Doa Chikya Malupa Esala Wepasho. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. From home, they also say thank you. Thank you. Thank you. Muchas gracias.